You're watching News 54. There was Wednesday morning drama at the busy Nyali Bridge along the Mombasa-Malindi Road after a middle-aged man dived into the ocean to end his life. Police who came to the scene to collect the body of the deceased did not establish the identity of the man, but according to eyewitnesses, fish had already feasted on part of his body. It remains unknown at what time the man dived into the ocean, but his body started floating at around 6 a.m. His body has been moved to Coast General Hospital mortuary as police launch investigations. A security woman working with a private company around the bridge said this is not the first case to happen at the bridge. She said several people have been jumping into the ocean, with some parking their cars along the bridge before making the deadly dive. Without much, check out this interview courtesy of Citizen TV. Majina yangu naitwa Emilia Kuli Agnes. Mwendo wa asubuhi saa 12 kamili. Kulikuwa na dau lilikuwa lapita la polisi, nikauliza mwenzangu what happened, mwenyewe kuweza kunijibu. Within 30 minutes ndio mwili ukao umefloat juu ya maji, umetoka pale katikati pale vile ikawa inakuja upande huu ambao tuko sisi. Nilipofika hapa karibu tukachungulia, tukaona ni mwanaume makamu lakini alikuwa amekuliwa na samaki, ameelea juu ya maji. Sisi ile katika ile hatua yetu harakati yetu, tukaita polisi wakakuja pale juu wakaangalia, fire brigade wakakuja hapo juu hivi wakaangalia kwa kweli ni mtu, wakateremka chini hapa hivi kuja kumuondoa ndani ya maji. Hii ni kisa cha kwanza ama kuna mambo huwa mnashuhudia katika sehemu hii? Hii sio mara ya kwanza ama mara ya pili. Sababu ni wengi sana wanakuja hata mchana mwendo wa saa 7 hivi ama saa 6 ama saa 10. Mtu anaweza kuja hapa kigari lake hapa juu ajirushe ndani. Akishajirusha ndani ya maji, baada ya siku ya pili yake ama mwendo wa saa 10 anapatikana tayari ashafariki. Kama mwezi ambao umesha pia kuna wengine pia walikuwa wamerusha watoto wakatolewa ndani ya maji. Kila kitu wanga tunashuhudia hapa, wanga ni majanga mengi. Kwa sababu hata pia juzi kuna mwingine aligongwa na gari pale, but hatujua malifariki ama bado yuko hai.